Please subscribe Telugu 7 Media. Biotech, Biological Events, Arvindo Pharma, and Laurus Labs. These are our immediate 5 collaborating companies. So we have experts and the world-class professionals from these companies have prepared this curriculum. And the novelty and speciality of this BTech program is that after spending the first semester in the campus with us, the induction semester, from the second semester onwards, the students will go for one semester in Dr. Reddy's lab, second semester, third semester in Arvindo, the next semester in Bharat Biotech, and so on. The next 5 semesters will all be located in industry. The students will undergo their practicals over there under the guidance of their best and expert professionals, and they will get to know and understand the industry inside out in each of these 5 companies. So the diversity which the student is going to get exposed to is very unique. Nowhere in the country is there such a program, and the professionals from these companies are world class because India is the pharma hub for Asia and to a large extent the world because we export. All these companies export to all these companies. So we are turning out world-class professionals through this BTech program, and it's a unique opportunity for the students. It could easily be the best engineering force in the country, and we are nowhere is such a model in operation. And we will the final year, the fourth year of engineering will be fully internship. So the student would develop an aptitude for one of these 5 companies, and they'll go as an intern for one full final year. After which, the jobs will be there for the taking for them, and they can also go for higher education to any foreign university based on the high level of expertise that they gain after this engineering program. So that is the objective of this program, and this will truly benefit the youth of the state. So MPC students and MYPC students can pass out. We'll have an entrance test followed by an interview, and we'll select them. That is one program. The second program is by virtue of our already 1 year long collaboration with AIG hospitals in the healthcare sector. AIG is the best hospital today, and it's the first hospital of public preference today for any kind of an eventuality. We have already done 2 major programs, endoscopy technician programs with AIG with 100% placement, short-term programs with 100% placement. And that's the kind of training that they receive. Here also, this is a BSc in cardiovascular science. As you know, every cardio surgeon will have with him about 4 technicians to support him. So this course will supply those kind of technicians to the people. They get good salaries, high salaries. And the cardiovascular science program will be fully located in AIG hospitals. మా దగ్గర ఉంటారు వాళ్ళు ఆ హాస్పిటల్లోనే ఉంటారు, ఆ హాస్పిటల్ స్కిల్ సెంటర్లో ఉంటారు, అక్కడే నేర్చుకుంటారు, అక్కడే ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారు, నేర్చుకుంటారు, ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారు. మొత్తం హ్యాండ్స్ ఆన్ చేతుల మీదుగా హాస్పిటల్లో బెస్ట్ డాక్టర్స్ ఉంటారు ఆ ఏజ్లో, వాళ్ళే వీళ్ళని గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ బెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ మీద వీళ్ళకి హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది. సో ఇటువంటి చదువు, ఇటువంటి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన స్టూడెంట్కి ఇంకా ఉద్యోగం ఆటోమేటిక్ AIG has said that they themselves will absorb all the entire batch that they give. And then once they are trained in AIG, they'll get jobs in any hospital in the country, level of the state. సో ఈ 2 కరికులమ్స్ మేము చాలా 2 నెలలు కృషి చేసి ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ తో మా వాళ్ళు కూర్చొని దీన్ని తీర్చిదిద్ది యాజ్ పర్ UGC గైడ్ లైన్స్ and framework. We have prepared it, and we are now about to offer it. The prospectuses have all been given to you. They are in your the kits which are about to be given to you, and you will see them there, and you will recognize immediately after seeing this that this is the best of its kind in the country. That is what we try to do. We have been mandated that whatever we do will be with industry, nothing independently. మేము ఇండస్ట్రీ లేనిదే ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్ చేయం, అంతే. అది ఉంటేనే చేస్తాం, ఆ ముందడుగు అప్పుడే వెళ్తుంది. ఆ విధంగా మేము ఇంతవరకు ఈ ఇయర్ మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పర్మనెంట్ క్యాంపస్ ఫ్యూచర్ సిటీలో వచ్చే లోపల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మనకున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి అబిలిటీకి ఈ 2 వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. దే విల్ బి లాట్ మోర్ టు గో యాజ్ వి గో అహెడ్, అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ విల్ బి ఆఫ్ యూ విల్ ఆల్సో బి, మీకు కూడా చాలా సంతోషంగానే ఉందని అనుకుంటున్నాను ఇవన్నీ వింటుంటే. దట్ మన హైదరాబాద్ లో ఇంత ప్రయోజనాత్మక ప్రోగ్రామ్స్ మనం యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అండ్ ద యూత్ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ and take advantage of these programs. They should apply. They should be willing to learn.
Once they are willing to learn, the sky is the limit. That is what we want to show. Through these programs, we take them to global levels of proficiency. సో ఇది బ్రాడ్గా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి నేను చెప్తున్నాను. ఇది కాకుండా ఇవాళ ఇంకొక ఐటమ్ మీ ముందర మేము ఉంచబోతున్నది ఏంటంటే, ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ ఇప్పుడు చాలా పెరిగిపోయింది వరల్డ్ మొత్తంలో. సో ఎనీ టైమ్, ఎనీవేర్, ఎనీ వన్, ఏ మనిషి అయినా, ఎంత ఏజ్ ఉన్నా, ఇండియాలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ఎక్కడున్నా, హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ హిస్ స్కిల్లింగ్ అండ్ అప్ స్కిల్లింగ్ వాట్ ఎవర్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ నీడ్స్. ఒక 60 ఏళ్ళు వాడు కూడా ఏదో ఒక రకంగా అప్ స్కిల్లింగ్ చేయాలనుకున్నా, he should have access. A 20-year-old boy or girl also, if they want to access some skills, they should be able to. So online learning is that tool, and they can learn as per their convenience. So we have launched a digital learning universe, DLU, in collaboration with Tutorials Point. Tutorials Point is Asia's #1 in content development. It's a very, very leading. So while they are our partners in this, and to start with, we'll have about 100 courses in about 75 to 100 courses immediately in the technology domain and banking and other sectors. Slowly we will expand it. That also will be launched. It is an AI-driven platform and AI-based learning. So ప్రతి స్టూడెంట్ వాడి స్పీడ్ లో వాడు కొంచెం తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు, కొంచెం స్లో ఉంటారు. ఎవరి స్పీడ్ కి అనుగుణంగా వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు అది. And that is what in this today also we will be giving you a short demo of this digital learning platform, digital learning universe. Adi kuda chudandi, it's a very valuable tool. As we go around in the next 2-3 months, you'll see that people from anywhere in the country, not just online, and evaraina apply chesukochu. So that we will be striving to create and give you that quality content annamata. Ade ma prayatnam avutundi. Memu rakarakaala industry loni jobs, ee job ki etuvanti skill sets kavalo aa skill sets ni teesukochi curriculum రూపంలో తీర్చిదిద్ది దాన్ని ఆన్లైన్ కంటెంట్ రూపంలో ఆఫర్ చేస్తాం. ఆన్లైన్ కానీ ఆఫ్లైన్ కానీ we start from the job availability in the industry. Danni by convert into curriculum, structure it as per UGC and other guidelines, and then offer it to the students. This is by virtue of my past experience in the Ministry of Education when I was Additional Secretary. Since I have expertise in all this, I'm able to curate all this and help the curation of such content. And therefore, we will today place before you engineering program, biovascular, BSc in cardiovascular science, and then the digital learning universe. And now, do we open the ribbon, or should we first take questions? For the engineering program, based on the industry's request, we will take a initial batch of 30. And for the biovascular science undergrad program, we'll take 50. Now, if the response for the engineering program is good, we'll take another batch of 30. ఎందుకంటే అప్పుడు స్టూడెంట్స్ని మేము కంపెనీస్ మీద రొటేట్ చేసుకుంటూ ఒక ప్యాటర్న్, ఒక టైం టేబుల్ తయారు చేయాలి. సో రెస్పాన్స్ని బట్టి అనమాట. 30 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే కంపెనీస్ have said they can pay personal attention to all of them. Because this is very, very sophisticated. Every student will have to learn practical skills. So it is not a lecture where you can address 100 people also. So this is actual physical on-the-job learning. So andukani okoka batch size will be 30, and if we have more than that, we'll take 2 batches, simultaneously rotate them between companies, because other companies like Hetero, Newlands and all they've also come forward. So rakarakala companies ki students ni pampinchochu. The idea is to give them physical on-the-job work exposure. What will be the fee structure? Fee structure. Fee structure for the engineering program, the fees is per year 1.75 lakhs, and then for the BSc program, it is 1 lakh per year to cover all the costs. Digital learning is per course. Digital learning, fees. Digital learning, dani meeda whatever is there, some courses are a few hundreds also, 500,000 nunchi 4,000, 5,000. They are not very expensive programs. Depending on the duration of the program also. That is not a very expensive thing. Online learning will be very, very, very nominal and affordable. It's not, they are not the maximum. They will, suppose there will be a 1 month duration or 2 months duration. They will not be expensive at all. BTech 4 years. BTech 4 years and 3 years. BTech is for 4 years, like any other engineering program. We are a UGC 2F university. We can offer all programs under the UGC. We can affiliate colleges. We can affiliate industry bodies. We can affiliate skill centers of industry. Okay, university చేసే అన్ని యాక్టివిటీస్ మేము చేయొచ్చు.
సో మేము ఫోకస్ చేసేదల్లా ఇండస్ట్రీతో లింక్ అయి చేసే యాక్టివిటీస్ మాత్రమే మేము ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అది కూడా టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి స్కిల్ ఓరియంటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాం. సో ఇన్ ద ప్రాసెస్ విల్ బి క్రియేటింగ్ అవర్ ఓన్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ వర్క్ మాన్యువల్స్ యాజ్ ద కోర్స్ గోస్ ఆన్. What will be the last date of applications? Last date of applications. Last date of application. Last date of application will be if we have to start our program from July 1st. So we want to be through with the admission. Maybe we can put the last date as ఇంతవరకు డిసైడ్ చేయలేదు. After this press meet, I thought we'll fix the last date. Mid-May అనుకుంటాం. Mid-May, around 15th May should be the last date. So that after that we can conduct the written test and సో ఈ ఎంసెట్ నీట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అది అయిన తర్వాత పెడితే బాగుంటుందని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ దోస్ హు డు నాట్ గెట్ అడ్మిషన్స్ ఇన్ మెడిసిన్ దే కెన్ స్ట్రేట్ అవే కమ్ ఫర్ దిస్ ఏఐజీ ప్రోగ్రామ్. ఇంతకన్నా ఎక్స్పోజర్ వాళ్ళకి రాదు. ఒక స్కిల్ యూనివర్సిటీ లాంగ్ టర్మ్ లో ఎలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయబోతుంది? స్కిల్ యూనివర్సిటీ లాంగ్ టర్మ్ లో ఇంపాక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయలేదు? long term impact, we want to create a work culture based learning environment in Young India Skills University. ఏంటంటే people have to come here not for acquiring a degree, because today's world degree does not matter. What skill have you learned అన్నది అడుగుతారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా. So we will equip them with the skill sets of industry, no matter what discipline is it. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ ఉంది అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్టీ మీద జనరల్ గా మీరు ఏదైనా బీబీఏ ఎంబీఏ కోర్స్కి వెళ్ళండి. వాట్ ఈస్ జిఎస్టీ, సెంట్రల్ జిఎస్టీ, స్టేట్ జిఎస్టీ, క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ తీసేస్తాం, ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ ఉండదు, ఇది బెనిఫిట్ ఈ స్టేట్ కి ఎంత వస్తుంది అలా చెప్పి ఫినిష్ చేసేస్తారు. మేము జిఎస్టీ చెప్పేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ థియరీ అంతా ఒక గంటలో ఫినిష్ చేసి జిఎస్టీ రిటర్న్స్ ఎలా ఫైల్ చేయాలి స్టూడెంట్ ని కూర్చోబెట్టి క్లాస్ లో చేయిస్తాం. దట్ ఈస్ ద అప్రోచ్. సో దట్ over 3-4 sessions he will know how to file a GST return, and then అయిపోయిన తర్వాత ఏమీ లేకపోతే వాడు రోజు 1000 రూపాయలు సంపాదిస్తాడు బయట just by filing GST returns and helping shops and all that. So that is what we would like to teach. For example, insurance మీద క్లాస్ what is insurance and broad గా చెప్పడం కాదు. We will make him draft a draft insurance policy, ఒక మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ చేయరా బాబు, ఇది వాడి గైడెన్స్ తోటి 30 ఏళ్ళ వాడికి ఎంత, 40 ఏళ్ళ వాడికి ఎంత, 50 ఏళ్ళ వాడికి పాలసీ ఎలా ఉండాలి, ఈ విధంగా వాళ్ళకి నేర్పిస్తాం. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్కిల్ సెట్ ఓరియంటెడ్. There will be no theory. So what they learn as theory, they'll read at home. What we give as assignments, they will be made to do in class. It's called the flipped classroom approach. ఏదైతే హోంవర్క్ ఇస్తామో అది క్లాస్ లో కూర్చొని చేయిస్తాము, ఏదైతే క్లాస్ లో లెక్చర్లు ఇస్తామో ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకొని వస్తాడు. ఆ విధంగా చేస్తేనే వాడికి అనుభవం, జ్ఞానం, how to do things అన్నది, how to actually survive and work in a real world environment. That is the approach of Skills University, no matter what we do. Okay, teaching మీద కూడా we are thinking of coming up with a course once we go to a new campus. How to teach is also a skill. ఇప్పుడు మనకున్న టీచర్లు అందరూ జస్ట్ అట్లా క్యాజువల్ గా రన్ ఆఫ్ ద మిల్ గా ఉంది వ్యవహారం. ఇంతవరకు మన కంట్రీ మొత్తం స్టేట్ అని చెప్పాను నేను. బిఏ, బిఎస్సి, బీకామ్ టీచర్స్ అందరికీ దే నీడ్ అ హ్యూజ్ you have to wash them through thoroughly and equip them with the new teaching methods that are in vogue. So that's on that also international standards prakaram how to teach another manu B.Ed program is there for the school teaching. For the higher education student కూడా ఒక B.Ed equivalent course కావాలి. ఇటువంటివన్నీ మేము స్కిల్ యూనివర్సిటీలో తీసుకొద్దాం. We have to teach them how to learn in a work environment. And for this we'll involve all the industries put together. ఇప్పుడు మాకు 25 industries partners ఉన్నారు. ఇంకా we have not yet moved into a full-fledged campus. And these are all strong MOUs. Many of them, for example, AIG hospitals, మా main campus లో ఒక lab setup చేస్తా ఉన్నారు. Swiggy is setting up a lab. Microsoft is setting up a lab. All these companies, వాళ్ళు lab తో పాటు they will give us the curriculum content. దాన్ని మేము స్టూడెంట్స్ మీద కన్వర్ట్ చేసి లెర్నింగ్ ఇన్పుట్స్ లాగా we'll invite students, we'll mobilize students and give them an atmosphere where the learning is taking place almost in a work scenario, even while they're in the campus. So all India students can apply or only Telangana?
ఈ కోర్సులకి తెలంగాణ స్టూడెంట్సే జనరల్ గా అప్లై చేస్తారు, బట్ అడ్మిషన్స్ యాజ్ పర్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ మన డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వాటికి ఎవరి నుంచి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా ఆపొద్దు ఎవరిని. లెట్ దెమ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సో ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని కంపెనీస్ తో టై అయిపోయాయి? ఇప్పుడు వరకు స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఎన్ని టాప్ కంపెనీస్ తో టై అయిపోయాయి? ఎన్ని కంపెనీస్? ఎన్ని కంపెనీస్ టై అప్ ఇండస్ట్రీ అలైన్మెంట్ ఆల్మోస్ట్ 25 ప్లస్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, నేను చెప్పిన 5 ఫార్మా కంపెనీస్, దెన్ నాట్కో ఇంకో 2 ఫార్మాస్ కూడా చేరాయి. 7 అక్కడే అయిపోయాయి. జిఎంఆర్ కార్గో, దెన్ స్విగ్గీ, ఫ్లిప్కార్ట్, మహీంద్రా లాజిస్టిక్స్, టెక్ మహీంద్రా, మైక్రోసాఫ్ట్, Pearson, they're a very big content creator. Then you have Web Technologies, the defense company there. Then you have so many, Cisco ఉంది, ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే బయట పెట్టాను. ఇమీడియట్ గా రీకాల్ చేయాలంటే 25 కంపెనీస్. మోస్ట్లీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తారు కదా. సో టీసీఎస్, జెన్పాక్ కంపెనీస్ కి స్కిల్ యూనివర్సిటీ వెళ్ళడం ప్యాకేజ్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ వస్తుంది? చాలా ఉంది కదా, చెప్తున్నా కదా, మా మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ మా కంటెంటే వేరు. ఇప్పుడు మన బీకామ్ మీరు బెస్ట్ కాలేజ్ నుంచి చేయండి ఎక్కడైనా, ఆ బీకామ్ స్టూడెంట్ మనకున్న బీకామ్ కరికులంలో ప్రస్తుతం బ్యాంకింగ్ అనే సబ్జెక్టే లేదు ఇప్పుడున్న కరికులం. దట్స్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్. అది ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పండి. వెరస్ బీబీఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ జనరల్ కోర్సెస్ దట్ దే ఆఫర్. ద ఇండస్ట్రీ బేస్డ్ స్కిల్ సెట్స్ లేవు ఆ కరికులంలో. సో మేము ఇండస్ట్రీ నుంచి మేము తీసుకొచ్చేది ఏమిటి? నంబర్ 1 కరికులం, నంబర్ 2 ల్యాబ్ సెటప్ సపోర్ట్, నంబర్ 3 మాస్టర్ ట్రైనర్ సపోర్ట్, నంబర్ 4 ఇంటర్న్షిప్స్. ఈ 4 అయిపోయాయంటే ఇంకా జాబ్స్ వాడికి ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. సో ద వెరీ అప్రోచ్ వి బిగిన్ అండ్ ద వే వి టేక్ అప్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఇస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. దిస్ ఇస్ ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్. ఎందుకంటే వర్క్ సినారియో అండ్ లెర్నింగ్ సినారియో ఆల్మోస్ట్ మర్జ్ అయిపోతున్నాయి. ఇంకొక 10 ఏళ్ళు పోతే కాలేజీలు ఉండవు. ఇప్పుడు మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ రకంగా అయితే పెరిగిపోతుందో, ఎవరైనా ఎక్కడైనా కూర్చొని లెర్న్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కాలేజీలు కూడా అవసరం ఉండదు. మీ పని మనిషి మీ చిన్న అబ్బాయికి క్లాస్ 5 దాకా నేర్పించేస్తుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఆ విధంగా అంత ఫాస్ట్ గా మారిపోతుంది మన లెర్నింగ్ ఈకో సిస్టమ్. సో దానికి మనం ఎంతో కొంత వీ హ్యావ్ టు కీప్ పేస్. హౌ డు వీ కీప్ పేస్? ఎట్లా వాళ్ళతో ఇండస్ట్రీతో కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటేనే వాళ్ళతో పాటు మనం అదే స్పీడ్ లో మూవ్ అవ్వగలం learning. That is what we want to do. So that is the biggest difference in learning from Young India Skills University than doing a course in, it's a degree course or whether engineering course. అక్కడ ఎక్కడ చూడండి, ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ నాట్ పేరుకి అన్ని చెప్పేస్తూ ఉంటారు, ఎన్నెన్నో చెప్పేస్తూ ఉంటారు. ఇఫ్ యూ గో డీప్ అండ్ ట్రై టు లుక్ ఇన్ టు ద రియాలిటీ, there's a big difference between what they claim and what is really on the ground. That's the thing. So we want to do it in a very serious effort. ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ఎంట్రన్స్ Exam? ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ Entrance. మన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ గురించి మన entrance exam ఉంటుంది immediately after the last date. Within a week or 10 days, all the people will be caught. It will be a 1.5 hours plus 1 hour plus entrance test ఉంటుంది. The questions will address the domain knowledge and also the soft skills. The soft skills అంటే basically English comprehension, reasoning ఇవన్నీ ఉండాలి కొంచెం. అండ్ దెన్ ఇంటర్వ్యూలో ఏంటంటే మోర్ దెన్ ద పాస్ట్ నాలెడ్జ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఐజీ హాస్పిటల్స్ ఉంది, దే వుడ్ లైక్ టు సీ ద కమిట్మెంట్ టు ద స్టూడెంట్. ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయి వస్తాడు కుర్రాడు అమ్మాయి, దెన్ వచ్చి రావడంతో వాళ్ళలో ఏంటంటే మన తెలంగాణ యూత్ మీరు గమనించారో లేదో, కొంచెం ఆ సీరియస్నెస్ ఇస్ లిటిల్ లెస్ కంపేర్డ్ టు వాట్ వీ వుడ్ ఎక్స్పెక్ట్. సో వాడికి ఆ 3 ఏళ్ళు ఈ కోర్సు చేసే కమిట్మెంట్ ఉందా లేదా, అది మనం ఒక 5-10 నిమిషాలు మాట్లాడి అసెస్ చేయగలగాలి. ఆ విధంగా ఉంటుంది. సీరియస్నెస్ ఉంది అంటే హీ విల్ కమ్, హీ విల్ డూ ద కోర్స్, హీ విల్ బికమ్ ఎ గ్రేట్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ ద ఫ్యూచర్ ఇస్ అన్లిమిటెడ్. సో అటువంటి సీరియస్ స్టూడెంట్స్ ని లొకేట్ చేయాలి ఇప్పుడు. అండ్ దెన్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే ఏముంది, మనం యాజ్ ఐ టాక్ మై సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అరౌండ్ డిస్ప్లే. బేసిక్లీ ఎట్లా am I talking, first of all, am I coming up with coherent sentences? Am I speaking with full knowledge or half knowledge? How is my reasoning ability? Am I able to hold the gathering? Am I demonstrating some understanding of what they are absorbing or not? All these తెలిసిపోతుంది ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడితే. సో ఒక 10 నిమిషాల ఇంటర్వ్యూలో వీల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ ఇస్ దిస్ గైస్ థింకింగ్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా, తనకు అనుకున్నది మాట్లాడగలుగుతున్నాడు లేదా. ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళండి మీరు, ఇఫ్ యూ టాక్ టు స్టూడెంట్స్, బ్యూటిఫుల్ హిందీలో వాళ్ళు
ఇంగ్లీష్ ఒక్క ముక్క రాకపోవచ్చు, బట్ ఇన్ హిందీ దే విల్ బి ఏబుల్ టు నెరేట్ వాట్ దే హావ్ లెర్న్డ్. So students vary across the country. So basically, he should be able to express what he has learned confidently, and if he doesn't know anything, he should be in a position to listen. తెలిసి నేర్చుకోవాలి ఏమైనా తెలియకపోతే. మధ్య మధ్యలో హాఫ్ నాలెడ్జ్తో మాట్లాడి ఇట్లాంటివన్నీ ఇంటర్వ్యూలో బయటకు వస్తాయి ఈక్వాలిటీస్. సో సచ్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి సెట్ అసైడ్, అండ్ దెర్ ఆర్ ఇనఫ్ serious students from moderate income families or even otherwise who would like to pick up. So we will like to pick up those people. సో చాలా మందికి చదువు పెద్దగా అంటపట్టదండి 12th లో, కానీ వాళ్ళని ఒక వర్క్ సిచ్యువేషన్ లో పెడితే సమ్ షార్ప్ ఫెలోస్ విల్ పికప్ ఫాస్ట్ అండ్ దిల్ వర్క్ వెల్ ఇన్ వర్క్ సినారీ. మాకు అటువంటి వాళ్ళు కావాలి స్కిల్ యూనివర్సిటీ. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్. చాలా మంది ప్రతి వాడికి చదువు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. క్లాస్ ఆఫ్ 30లో దే విల్ బి అట్లీస్ట్ 8 to 10 people. Instead of studies and pedagogy, they would rather prefer some kind of a work scenario. అటువంటి వాళ్ళకి మా యూనివర్సిటీ చాలా బ్రహ్మాండంగా చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది, అండ్ వీ విల్ ట్రై అండ్ లొకేట్ సచ్ పీపుల్. సో ఫ్యూచర్లో స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఏఐతో కలబ్ అవుతుందా? అమ్మా, ఫ్యూచర్లో స్కిల్ యూనివర్సిటీ ఏఐతో ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తుందా? ఏ మీరు చెప్పారు ఏఐ బేస్ త్రూ వర్క్ ప్లేస్మెంట్స్ ఒక పని చేస్తుందని చెప్పి, ఫ్యూచర్లో అట్లాంటి వల్ల మ్యాన్ పవర్ పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఏముంది ఫ్యూచర్? మ్యాన్ పవర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డస్ నాట్ నెసెసరీలీ bring about a reduction in manpower. That is a short-term impact. After a little lag, you will see that with the right skills acquired, the employment will be diversified and it might even expand. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. మనకి కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడు, ఫస్ట్ టైం కంప్యూటర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, అంతా ఈ టైపిస్టులు స్టెనోలు వీళ్ళందరూ పోయారు. ఇంకా దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ these computers are taken over everything and people are losing jobs. Actually, అది రావడం తోటి jobs have increased rather than decreased. ఎందుకంటే బిజినెస్ ప్రాసెసెస్ ఫస్ట్ ట్యూన్ మారిపోతాయి, అండ్ దానికి ద నేచర్ ఆఫ్ స్కిల్స్ టు బి ఎక్వైర్డ్ కూడా మారుతాయి. ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ బి గేట్ టువర్డ్స్ దట్, కాబట్టి ద రోల్స్ విల్ డైవర్సిఫై అండ్ ఇంక్రీజ్. సో ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ. ఇప్పుడు ఇది ప్రస్తుతం అలా అనిపిస్తుంది, అప్పుడు ఎలా అనిపించిందో ఇప్పుడు అలాగే అనిపిస్తుంది. But it will not reduce the jobs. You have to be a lot more upskilled in future than now, which was the same case about 20 years back. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, టైం ఉందంటే. చెన్నై కస్టమ్స్ లో ఒక షిప్ వచ్చేదండి. సో కస్టమ్ హౌస్ కి షిప్ వస్తుందంటే అంత దూరం నుంచి ఫస్ట్ వాళ్ళు ఒక బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్ అని ఒకటి ఫైల్ చేయాలి. ఐజిఎం, ఇంపోర్ట్ జనరల్ మేనిఫెస్ట్. అదేంటంటే ఐజిఎం ఇక్కడ కస్టమ్ హౌస్ ఏజెంట్ కూర్చొని 16 కాపీస్ సబ్మిట్ చేయాలి టు ద కస్టమ్ హౌస్. ఎందుకంటే ప్రతి స్టేజ్ వాజ్ అ మాన్యువల్ ప్రాసెస్, అక్కడ కంప్యూటర్లో ఏంటంటే. సో ఒక సెనోగ్రాఫర్ కూర్చునేవాడు, ఈ వుడ్ కట్ స్టెన్సిల్ కట్ చేసేవాడు. ఆ రోజుల్లో స్టెన్సిల్ కట్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ గా ఏ మాత్రం ఎర్రర్ లేకుండా 16 కాపీలు టక 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 కొట్టేసి ఇంపోర్ట్ ఇచ్చేసేవాడు. 16 మందికి ఇచ్చేసేవాడు, ఒక్కొక్కటి వెళ్ళి ఫైల్ చేసుకునేవారు. సో సడన్లీ వన్ డే the technology changed and they said the bill IGM can be filed in a floppy. ఎప్పుడైతే ఫ్లాపీలో ఫైల్ చేయొచ్చు అని తెలిసిందో, ఓవర్ నైట్ 2,500 people in Chennai around custom Chennai lost their jobs. All these were old మన ఇటాలియన్ నామాలు పెట్టుకొని పాపం చాలా సిన్సియర్ గా పనిచేసే వాళ్ళందరూ 50-60 ఏళ్ళు వాళ్ళు కూడా అందరికీ ఉద్యోగాలు పోయి ఓవర్ నైట్. ఏంట్రా బాబు ఇది వీళ్ళకి ఉద్యోగం, ఎందుకంటే ఏదో ఫ్లాపీ ఉంటే పైన మార్క్స్ కూడా కదా ఒక మనిషి సరిపోతాడు 10 మంది బతుకు. సో దెన్ దే థాట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, బట్ దెన్ దే వాజ్ నో, దట్ వాజ్ హార్డ్లీ 1 or 2 years నడిచింది. ఆ తర్వాత దెన్ కస్టమ్ హౌస్ ఆపరేషన్స్ చేంజ్డ్, అండ్ దెన్ ది custom house agents changed their operations. The field, the staff that they required were both for follow-up activities and all, rather than doing the basic job of drafting and all that. What is strength చూస్తే ఇప్పుడు they've gone up by 3 times now compared to what it was 20 years ago when this EDI was first introduced. So అలాగే టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఇనిషియల్ షాక్ ఉంటుంది. That shock is nothing but to tell you, to demonstrate the need for you to upskill. That is the signal it is giving. So the current generation may not be able to handle it, but the upcoming generation will take to it and they will be technologically upgraded. They're upgrading themselves and move to the next level of learning. That is how a society goes up. Exam. We are outside the fee reimbursement. We are a public-private partnership university. So ఎందుకంటే we have to also self-sustain after 2-3 years. So fee reimbursement లో మేము లేవు.
ఇంకా scholarships అంటారా, అది ఫస్ట్ లెట్ ద బ్యాచ్ స్టార్ట్, లెట్ థింగ్స్ ప్రోగ్రెస్. బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ we will have in-house methods of subsidizing their fees and all that. We'll consider that when, but only good students will obviously get scholarships. Fee reimbursement అంటే ఇంకేముంది, ఇంకా మళ్ళీ again it's very difficult to monitor quality in that kind of a setup. And anyway, మాకు ఇచ్చిన instructions వేరు, యూనివర్సిటీ ఫార్మేషన్ లో సీఎం వేర్ అవుట్ సైడ్ ఆల్ దిస్. వేర్ a public private partnership university. We don't get any support from the government after the first 3 years anamata. So we have to generate our own resources. So we will generate by giving the best possible skill integrated learning to students, which is not found anywhere in the country. Right. That is the objective. Right. Program ki 50 seats, and engineering program we are thinking of 30 seats. ఇప్పుడు నాతో కూర్చున్నది Mr. Satish Chakkapalli. He's the director HR for Dr. Reddy's Labs. So he's here today because just to show that how this program ఐదుగురిని పిలిచే బదులు ఒకటి పిలిస్తే చాలని డాక్టర్ రెడ్డిస్. అండ్ డాక్టర్ మౌనికా is from AIG Hospitals. She is the deputy hospital superintendent, and both of them are here. ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి సతీష్ గారు మన బీటెక్ గురించి ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటే మీరు. యాజ్ యూ సుబ్బారావు గారు చెప్పినట్టు మనకి ఇప్పుడు స్ట్రగుల్ ఏంటంటే దేర్ ఆర్ మెనీ కాలేజెస్ అండ్ యూనివర్సిటీస్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ వేరియస్ స్టేట్స్ అండ్ ఆల్, అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ వెరీ నైస్ డిగ్రీస్ అండ్ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్స్. బట్ యాజ్ ఎ ఇండస్ట్రీ టుడే ద స్ట్రగుల్ ఈజ్ how far these students are industry ready. ఇప్పుడు ఏ టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్ ద ప్రెస్టీజియస్ కాలేజెస్ నుంచి వచ్చినా they are not industry ready. So at least these industries again they need to invest another 6 months to 1 year for that person to become industry ready. Ante vadu if he spends for 1 year in understanding how the industry works, what it has, and how he can contribute, and maybe it will take minimum 1 year for him to contribute back to the industry. So for that, one of the solutions as a industry we came together, the top pharmaceutical companies in Hyderabad, is that how we can bridge some of these skill challenges by curating various programs. And last 1.5 year we have done few certification courses. Of course that has helped many students to get the job. But now we thought that why we should not get into an education where that is more industry relevant. So that's how we curated this BTech program. And as Dr. Subbarao garu says, so day one, after their 6 months of their immersion, they are going to be there in the industry, so that it happens that the person is working and also learning. So he sees what is happening practically in the shop floor, and he also go back and talk to his professor, and he will check there and there. ఇది నేర్చుకున్న తర్వాత వెళ్ళి ఇండస్ట్రీలో పనిచేయడం కాదు, నేర్చుకోవడంతో పాటు చదువుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ డౌట్స్ కానీ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇష్యూస్ కానీ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ఇమీడియట్లీ దే విల్ బి ఏబుల్ టు కోరిలేట్. ఈ రోజు మన కోర్సెస్ అన్ని సుబ్బారావు గారు చెప్పినట్టు ఏంటంటే we see there is a lot of gap. Industry goes with 5x speed. The curriculum what get developed is about still at a zero phase. మీరు 5x difference అనేది కనిపిస్తుంది ఇండస్ట్రీకి what curriculum get generated in the colleges. So ఈ విధంగా when we are collaborating with the industry and doing these courses, so the candidates are industry ready, and from day one onwards he knows what is the industry. వాడు పని చేస్తూ నేర్చుకుంటాడు కాబట్టి he knows the relevance of the industry. And as sir was suggesting, there's no banking or whatever it is. So మేము చేసిన కోర్స్ కరికులం అంతా కూడా it addresses the needs of all the pharmaceutical companies, so that our 4th year complete avagane there is not required that they should again undergo training and again understand what is industry. They are industry ready from the day one. And I have huge appreciation for this program, that it will create wonders, because these people will come the right mindset what industry wants. So that is all about this program.